subséquent de recettes et à un taux subséquent de dépenses. En termes de résumé, c'est pour que vous sachiez que ces taux-là sont des taux, comment dirais-je, provisoires, qui ne sont qu'au 30 septembre, institution par institution. Ces taux vont être, comment dirais-je, définitifs une fois le 31 décembre au 31 décembre, voire même qu'en comptabilité, on peut aller jusqu'en janvier, février pour solder certaines réalisations et peut-être arriver à des taux meilleurs. Si j'ai très bien compris le sens de sa question, c'était cela. Merci bien. Thank you very much. I think it's okay. Vilan, you want to say something? Oui, Monsieur le Président. Yeah. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole. Je voudrais par la suite féliciter les collègues qui, en vertu de l'article 113, ont travaillé pour nous et nous ont rendu compte à travers le rapport bien lu par le collègue Djibo, que je félicite. Je voudrais cependant, Monsieur le Président, dire que notre communauté est dans une situation à la croisée des chemins. Depuis l'adoption de l'acte additionnel portant renforcement des prérogatives du Parlement, nous cherchons la bonne voie, nous cherchons les bonnes manières, les bonnes pratiques pour que la communauté soit mieux sentie par les populations, la CEDEAO, pour que le Parlement joue au mieux son rôle. Je pense, Monsieur le Président, pouvoir, sur cette base-là, souhaiter que, comme ça se fait dans nos différents pays, quand il s'agit du budget, les différents ministres sont auditionnés par les commissions, par les parlements, en commission technique et même souvent en plénière. Alors, aujourd'hui que nous parlons du budget, à mon humble avis, il aurait été de bons procédés que le commissaire chargé des finances soit là pour que, au moins, à l'absence des autres commissaires, si nous avons des questions, qu'ils puissent nous répondre. Mais, tenant compte de notre volonté de coopérer, tenant compte de notre volonté de montrer la bonne volonté du Parlement de la CEDEAO, de coopérer avec toutes les institutions de la CEDEAO, je nous invite à adopter ce rapport sous réserve, et c'est ça le sens de mon intervention, sous réserve que nous recommandions que dans les semaines et mois à venir, chaque commissaire s'aménage un moment de rencontre avec le Parlement, soit en plénière ou en commission, pour que nous puissions mieux connaître des politiques publiques, de l'état de mise en œuvre de ces politiques publiques, et qu'il ait le feedback venant des populations que nous sommes censés représenter. À mon avis, l'évaluation des politiques publiques fait partie de nos compétences. Alors, c'est pour cela que je voudrais vraiment demander à nos collègues de bien vouloir adopter ce rapport, donc donner un avis favorable à ce projet de budget et recommander que dans les meilleurs délais, qu'on peut même définir nous-mêmes, que les différents commissaires viennent à nous pour que nous puissions avoir des échanges de fonds, et ça nous permettra également de revoir un peu avec eux les types de rapports qui améliorent ce que nous faisons, ce qu'ils font, mais qui améliorent la perception positive que nous pouvons obtenir des citoyens que nous sommes censés représenter. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en vous remerciant de votre attention. Bien sûr, je vous remercie parce que vous avez prié tous hier pour le Sénégal, qui est le premier pays d'Afrique à être qualifié en 8e de finale. Je vous remercie, vos prières ont été exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. Congratulations. Honorable Saknivi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur le rapport qui a été présenté. Je voudrais également dire à l'honorable Vilan
que j'ai été la première personne à commencer par prier pour le Sénégal. Monsieur le Président, si nous prenons le rapport au tableau 1, page 4, Monsieur le Président, le rapport tableau 1 à la page 4, nous voyons dans la troisième colonne, recettes réelles au 30 septembre 2022, parlant du prélèvement communautaire. Le montant total s'élève à 102 765 s'élève à 100. Si nous allons à la page suivante, c'est-à-dire la page 6, au point 20, 32 944 unités de compte. Monsieur le Président, je voudrais faire observer que ce chiffre n'est pas exact. C'est un chiffre. La différence nous donne un montant total de 77 181 045 unités de compte. Et si nous faisons une sommation de ces arriérés par rapport au montant total du budget, cela va affecter le montant total du budget de la communauté qui devrait s'élever à 340 891 364 en termes de prévision, en termes de recettes prévisionnelles et de dépenses prévisionnelles. Je voudrais que ces chiffres soient analysés et que ces observations soient prises en compte parce que tel que c'est présenté, j'ai l'impression qu'il y a des erreurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you. Merci beaucoup. Oui. Yes. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Reference to page 4 of the budget document under table 2, we have approved budget for special program and interventions, which is 30,426,264, representing 7.7%. Eventually, we ended up spending 8%, which was woefully inadequate as compared to the rest of the figures. However, when you come to page 6, under the same caption, special program and intervention program, the 77% for 2022 had reduced to 4.9% in 2023 budget. So the question is, does it mean that the special program intervention is a less activities? That is why the figure had now reduced from 7.7% to 4.9%. Thank you. I think that was the last speaker. Honorable Jibo can react. Oui, je voudrais que le dernier intervenant nous dise, parce que je ne suivais pas les chiffres qu'il était en train d'évoquer, et qu'il dise les numéros et les rubriques. Qu'il le reprécise, comme ça je vais répondre. Please, you can open to page 4. Page 4, under the chapters, that is expenditure, under the chapters, we have statutory obligations, special program and interventions, peace and security. And I'm making reference to special program and intervention. The 30,436,264 represents 7.7% when you do your calculation. And when you come to page 6, under the same special program, it has then reduced to 4.9% when you do your calculation. And I'm asking if that activity is of less importance than the rest. That is why it has reduced from 7.7% to 4.9%. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais revenir à ce que notre collègue Soklembe a relevé tout à l'heure. Donc, vous allez à la page 5. Sur la compréhension, Soklembe voit que il a été réalisé 179 957 853 de prélèvements communautaires
liquidé au 30 septembre 2022. Il fait un rapprochement avec le montant de 61 millions qui est donné à la page, où est-ce que nous avons? À la page, oui, à la page 6, au niveau des arriérés, c'est cela? Non. D'abord, les prélèvements communautaires de 181 millions, ça c'est la prévision 2023, qui n'a rien à voir avec les 179 millions au 30 septembre 2022. Au 30 septembre 2022, ce qu'il faut savoir, ce qui a été engagé ici se trouve en banque et représente quoi? Deux mesures. Lesquelles des mesures? Si vous revenez encore à la page 4, il s'agit de ce qu'on avait prévu, par exemple les 152 millions, vous reportez au budget initial de 2022, il était prévu pour dépenser au niveau de la communauté 152 millions 162 209 et éventuellement pouvoir récupérer 58 millions 389 968 d'arriérés. Ce qui revient à dire qu'au cours de l'année, au lieu de pouvoir avoir 210 millions à peu près, on a récupéré 179 957 853. Ça, ce n'est pas, c'est les réalisations de récupération à la fois de prélèvements communautaires de l'année et à la fois ce qu'on a pu crapouiller en ce qui concerne les arriérés. Voilà pourquoi ces chiffres-là, pour l'année 2023, on est en droit d'espérer à peu près 181 millions encore, et parce que les arriérés, c'est un stock qui est là, qui ne se résorbe pas en un jour. Et il y a un stock d'à peu près 61 millions 332 944 encore à venir. Voilà, si j'ai très bien compris son intervention, comment il faut justifier ces montants-là. Ce n'est pas qu'ils ont un rapport avec le tableau de la page 6, le tableau 5 de la page 6. Aucun rapport. Voilà. Thank you very much. Oh, another one. Go ahead, sir. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, let me also commend the committee as well as your good self opportunity. And let me comment on two issues. One has to do with the fact that this community spends so much money in realizing its objectives. And we can only get money from the levies that we collect from the various countries. Right now, Speaker, you realize that the contribution from the levies, as you can see on table 4, page 3, majority of the countries have paid. And you've noticed that every countries that have been suspended from the activities of ECOWAS have also paid, except for the Guinea or Guinea-Bissau. Burkina Faso has paid so much. Country like country like Mali has also paid, and Guinea was the only one that has not paid. But when you come to Cape Verde, who has not been suspended from the activities of ECOWAS, and the recommendation of your committee's report, Mr. Speaker, it has been captured under paragraph 32. Now, Parliament, in conjunction with the ECOWAS Commission, continue the efforts in the mobilization of community levy at both the technical and the managerial level, management levels.
high-level missions to some member states, especially Cabo Verde, should be fielded with a view to resolve lingering issues affecting remittance of the levy, proceed as well as reconciliation of assessment and deposit. Mr. Speaker, it is true, as you've seen, that Cape Verde has not paid anything since the beginning of 2022. If you have 400 million people in the community, and it's only that the community is supposed to pay to get the machine running, done, and some of the countries are not paying. How do we get this money to run the community? How do we get it to run the? How do we get it to run the activities of the commission? And so, Mr. Speaker, I would like us, as we adopt this report, to reiterate that it is very important to send delegation back to Cape Verde, that we are in a community. In Ghana, there's a plan that no contribution, no chop. NC. If you don't bring in anything, you don't expect to enjoy anything. We cannot continue as business as usual, that our colleagues will come, enjoy all the benefits that others are enjoying, and they're not paying to the kitty. And we should also inform the heads of state as they go for their meeting that Cape Verde has not been suspended from the activities of ECOWAS. They are part and parcel of ECOWAS, and therefore they must do the honors by paying their levy. I don't believe that they are not taking whatever it is from the various places that they are supposed to take it. They are deducting the levies. So why is the levy not being transferred into ECOWAS account? So, Mr. Speaker, I want to bring this to the fore, that whatever be the problem, let's resolve it, so that we don't come back here next year and has not paid anything. I'm not talking about only Cape Verde alone, but as many countries that refuse to pay, they don't bring it to us. No contribution, no chop. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. I think that's a very, very important point. And I will probably meet with the Cape Verdean delegation to this parliament and have a conversation with them. But definitely, it's important that we have a delegation to Cape Verde. And I'm happy that the chairman of the finance committee is here to hear this particular problem. He needs to head a delegation or be part of a delegation, he and some of his colleagues from the finance committee, you know, to either come with for some time. Okay, Honorable Senator. Yeah, there is a Canadian MP that wants to say something. Let us hear from. Yes. Yeah, go ahead. Bom, antes de mais, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de cumprimentar todos os nobres colegas deputados. Eu sou deputada de Cabo Verde e estou neste Parlamento há um ano. Todas as reuniões que nós realizamos, este problema de Cabo Verde é recorrente. E nós temos que concordar e manifestar a nossa consternação com esta situação. Concordamos plenamente que os países, todos estando na comunidade, devem honrar os seus compromissos, devem pagar mecanismos para levar Cabo Verde a pagar a taxa. Nós somos parlamentares, não temos poder executivo. A nossa função é sensibilizar. E é o que temos feito. A delegação de Cabo Verde visitou o Presidente da República, que também não tem poder executivo, mas pode influenciar. Visitou o Ministro da Integração Regional. Pedimos a sua
uma atitude mais enérgica junto do Ministro de Finanças. Efetivamente, essa taxa é paga pelos cabo-verdianos. São 0,5% que são cobrados. Os cabo-verdianos estão a pagar e nós somos representantes do povo. Transferência automática do Thank you very much, and we really appreciate the effort of the Cape Verdean delegation. We'll continue to work with you, and like I said, as a parliament, it's also our responsibility to reach out to the executive arm to ensure that they fulfill their commitments, because these monies have been collected. You know, so I will listen to the chair. Thank you, Mr. Speaker and distinguished colleagues. And thank you for giving me the opportunity to speak on this important topic of today on our agenda, and that is the consideration and adoption of the draft report. Mr. Speaker and distinguished colleagues, what we are faced with is part of the problem we try to find solution to from yesterday by the presence of the chairman, the president of the commission. Our committee, since inauguration, have been trying to do its job as we understand and as defined in the articles. But unfortunately, we are constrained. We are really constrained. I can't say we are doing the actual budget and making the presentation. The AFC, or is it APC, what you call it, the budget effectively, as we know, as defined by the constitution of each and every country member, or as by the tradition of the parliament. But we really have been going this journey so far in order not to, shake the table. Yesterday, I said it here, that I am contemplating, because of the implications of what Mr. President said yesterday, of me withdrawing my signature from the report. But my comfort is that my chairman of the joint committee, who is the second speaker of the ECOWAS, her signature is already there. So even if anything happens, it will include her too. So I don't have a problem. At least even if it is something that amounts to indictment, she will be part of the indictment. But the truth of the matter is that we are doing it in such a way, do you call it in the parliament language, that we are rubber stamping? Because Jibo, for example, is a very meticulous person. He takes his time to cross the T's and dot the I's. But the truth of the matter is that even by our programs, after we did a budget in Togo, is it? And she spent days with us to do the budget. But what was presented here was not what we worked tirelessly to do. And the explanation, as usual, and as we take it here, is that, oh, the commission. The commission. So, here we are with the problem now. The issue of levy. If the parliament was given the authority and powers that it deserves, our colleagues from Cape Verde would have solved this problem. And in the terms of budget, like the Nigerian case, the budget is right now for us. The Constitution of Nigeria allows us to increase or decrease or leave the budget as it is. If we are playing the role that we are supposed to, then in the parliament here, if the Secretary General, who is the accounting officer, says that social headings is not enough for us, then our leader here, the first deputy speaker, the first
Deputy Speaker would have taken note and would adequately take care of it in the Nigeria's budget for ECOWAS. But we are not allowed to exercise that power. Mr. Speaker, I think it is high time we address this matter. And I think the ECOWAS Parliament here now should ask us, the Nigerian delegation, for example, to start exercising our powers. And that is, for example, let's drop the ECOWAS budget in Nigeria's budget today. We tell the Deputy Speaker. We can do supplementary budget after we have agreed with them on the role of this parliament. We cannot continue like this. We cannot continue doing the wrong thing for convenience. Wrong thing is never convenient. So I want it to be on record, that I made that observation on behalf of the Committee on Finance, Budget and Administration, that we are doing this so that we allow the sleeping dog to lie. Or in short, we are just rubber stamping. It's not that we know the content or the details or the reasons of the budget. The budget that we did under her chairmanship in Lomé is not the budget that we are considering now, because a lot of changes have been made without her consent. Are you aware? I don't think you are aware. So we should right now correct these things, Mr. Speaker. And also the Secretary General, that is the name, Secretary General. But you are only a secretary. So if you are not going to do Secretary General's job, you remove the general and then put secretary only. Because as it is now, distinguished colleague, it's not funny. What he's doing is he's only a secretary. When the commission said do this, he said, oh, that's what the commission said. But you are, in the articles, the accounting officer. You are supposed to be held responsible for everything that we do here. And you derive your power from the speaker. But that is not the case. So I think this is the rare opportunity we have to right the wrongs. And I suggest that the first deputy speaker should take note of this, so that appropriate actions should be taken to know the roles of this. Other than that, we have done our job, and I want to commend Jibo. Even when they took over the job, it was with a lot of mistakes. Jibo had to spend the whole night, isn't it, correcting it. And I said we should disown it. But he insisted that, look, we have been doing this, let us go on and get it done. Having said that, I hope, again, distinguished colleagues, especially from Cape Verde and Mr. Speaker, we will take the appropriate action where levies are not paid. We can use few of us, myself, the Speaker, and maybe another member of the committee, then the various parliamentarians from the affected countries can now take this issue of levy with each of the country, and I think they will respond appropriately. Thank you very much for the opportunity. Very much. Orlando. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui neste Parlamento, várias vezes os deputados estão a levantar a questão de não pagamento da taxa comunitária por parte de Cabo Verde, e na qualidade de chefe da delegação de Cabo Verde no Parlamento da CDAO, tenho a dizer o seguinte: de facto, a última vez que Cabo Verde pagou taxa comunitária foi em 2017. Foi pago um montante em 2017 e logo depois a comissão da CDAO entrou em contato com Cabo Verde para regularizar os atrasados e foi negociado um plano de pagamento que ainda está para ser concluído, pois a comissão da CDAO já decidiu enviar uma missão a Cabo Verde para, junto com o governo, tratar desta questão do pagamento da taxa comunitária.
tem dúvidas que Cabo Verde vai ter que pagar a taxa comunitária, Cabo Verde vai assumir as suas responsabilidades. Agora, tenho a dizer o seguinte, nesta matéria da taxa comunitária, há vários níveis. O Parlamento da CDAO, o que pode fazer dentro das suas competências é influenciar para que os países paguem a taxa. A questão, a nível do Parlamento, é essa. Os deputados de Cabo Verde no Parlamento da CDAO têm desempenhado o seu papel. Há menos de um mês, nós, os deputados de Cabo Verde no Parlamento da CDAO, tivemos encontro com o Ministro da Integração Regional sobre o pagamento da taxa comunitária. Tivemos também, há menos de um mês, encontro com o Presidente da República de Cabo Verde. Podemos enviar a este Parlamento as minhas declarações feitas públicas, exigindo que Cabo Verde, de facto, pague a taxa comunitária. É essa a competência dos parlamentares. Terminada a competência dos parlamentares, há as competências da Comissão da CDAO. É a Comissão da CDAO que tem que negociar com o governo de Cabo Verde para o pagamento da taxa. Depois há o nível de chefe de Estado e de governo, que é onde se pode falar de sanções ou não. Portanto, o Parlamento, os deputados de Cabo Verde no Parlamento da CDAO já estão a desempenhar o seu papel. Falta a Comissão da CDAO negociar com o governo e falta os chefes de Estado também negociarem entre eles para que Cabo Verde pague a taxa. Mas nós garantimos que vamos pagar a taxa comunitária. Aliás, somos membros de pleno direito da CDAO e temos interesse, de facto, em estarmos sempre, cada vez mais e melhor integrado no mercado, que é o mercado com mais de 400 milhões de habitantes, daí que Cabo Verde vai ter que pagar a taxa comunitária. Portanto, nós, os deputados, estamos a desempenhar o nosso papel. Resta a Comissão desempenhar o seu papel e a cimeira do chefe de Estado. Muitos deputados aqui falam de sanções. Sanções não é da competência do Parlamento. É da competência da cimeira dos chefes de Estado e do Governo. Portanto, creio que, enquanto colegas, temos a informar-vos que nós já levamos cartas várias vezes, já tivemos encontro com o Presidente da República, já tivemos encontro com o Ministro das Finanças, já tivemos encontro com o Ministro da Integração e o processo está em curso. Não tenho dúvidas que, muito provavelmente, no próximo ano, retomaremos o pagamento da taxa comunitária para evitarmos esse, mal-estar em relação a Cabo Verde, sobretudo aqui no Parlamento da CDAO, em que as pessoas reiteradas vezes, falam de sanções, etc. Os chefes de Estado e de Governo também se encontram. O Presidente da República de Cabo Verde participa nas cimeiras. Devem estar a falar sobre esse processo. E nós vamos negociar com a Comissão, Cabo Verde vai negociar com a Comissão e vamos pagar a taxa comunitária. Muito obrigado. Je vous remercie, Monsieur le Président. En tant que membre de la Commission Finances, Administration et Budget, et ayant travaillé donc dans le comité ad hoc, j'ai constaté qu'il y a un certain nombre de points que nous aurons dû clarifier à temps pour faciliter l'examen du budget de la communauté par le Parlement. Je voudrais inviter les collègues parlementaires à se reporter au document acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO en son article 17, qui définit un certain nombre de choses, malheureusement, que nous n'avons pas pu obtenir au cours de l'examen de ce budget. Je considère que c'est la première fois, en tout cas suivant les renseignements que j'ai eus, qu'il y a une véritable collaboration directe entre le Parlement et le CAF. Ce n'est pas encore suffisant et on peut l'améliorer. Si vous prenez l'article 17,
qui dit pouvoir du Parlement en matière budgétaire. Le point 2, disons, je lis carrément pour que nous comprenions. Le Conseil adopte le budget de la communauté conformément au traité. Petit 2, toutefois, avant l'adoption par le Conseil, le Parlement examine le budget de la communauté conformément aux dispositions suivantes. Petit a, après l'examen du budget par le Comité de l'administration et des finances, CAF, le rapport du CAF sur le budget est présenté au Parlement au cours de la session budgétaire du Parlement. Je considère que, à ce niveau, le CAF a effectivement présenté son rapport. Mais petit b, vous comprendrez. Le président de la commission de la CEDEAO transmet le rapport et le budget consolidé dans les 2 jours qui suivent la fin de la session du CAF. Il s'agit là de 2 documents bien mentionnés. Le rapport du CAF et le budget consolidé. Or, lorsque nous regardons aujourd'hui ce qui nous a été présenté, en fait, c'est le rapport du CAF seul et qui comprend en même temps ce qui est considéré. En fait, nous n'avons pas une définition claire de ce que c'est que le budget consolidé. Est-ce que c'est l'ensemble droit à certains détails en rapport avec les budgets consolidés pour mieux apprécier? Parce qu'il est dit, le Parlement examine et on ne peut examiner que de notre administration pour que, ou bien, nous organisions un atelier avec le CAF pour définir ensemble ce que nous entendons par budget consolidé pour que la prochaine fois, la présentation du rapport du CAF suivi du budget consolidé, nous ne l'avons pas à cette époque. Nous ayons réglé en amont ces questions pour que la prochaine fois, on n'ait pas de débat en termes de où est le budget détaillé ou à ce que je voulais. Thank you very much, Honorable. But just for your information, the documents were actually sent out by email with the link. When you go through that link, it will take you to the community budget and the other budgets of the other institutions. But like you said, this is the beginning. By next year, I'm sure we'll improve on that. Honorable Besser. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's just an additional information. When I heard the head of the delegation from Cape Verde talking about sanction, I believe that at a meeting, I was just decided that we're going to include sanctions to communities, the country's national country. I've not seen that sanction. That is what I want to bring to your attention. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Honorable members, the debate is closed on this file. The draft report of the ad hoc committee on the budget is submitted to the plenary for adoption. Draft report is adopted. Members of the committee still have the floor to present the draft resolution of the ECOWAS Parliament on the draft consolidated budget of the community for financial year 2023. Once again, I invite the rapporteur to take the floor. The
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bien, projet de résolution tenu du 24 novembre au 18 décembre 2022 à Abuja, vu, considérant le rapport et les recommandations de la commission ad hoc chargée de l'examen du projet du budget consolidé de la communauté au titre de l'exercice 2023, article 1er, émet un avis favorable équivalent 18 072 408 unités de compte. Article 2. Charge son président de transmettre la présente résolution ainsi que le rapport de la commission ad hoc chargée de l'examen du projet de budget consolidé de la communauté au titre de l'exercice 2023 au président de la commission en vue de leur transmission subséquente au président du Conseil des ministres, fait à Abuja le 30 novembre 2022, la plénière. Bien. J'ai une petite remarque, Monsieur le Président. Nous avons dit que la réunion, bon, bien évidemment, que ça allait... Merci. Merci, Honorable Jibo, to intervene on the draft resolution. Speaker, I want to speak on a point of order. Yes. I think the resolutions are accompanying the report. So, in some cases or in some scenarios, resolutions should accompany with the report. Once you debate and deliberate on the report and adopt, it's as if that you've also agreed in the resolutions. So how can you deliberate on a report separately and you want to deliberate on a resolution separately? Honorable member, the same thing you are saying is just what the first deputy speaker was saying. Why do we have to debate that again? Except Honorable Villa wants to say something, then I will put a question. Honorable, okay, Honorable. No, Honorable Villan, après, Honorable Chairman. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm looking at the resolution, Article 2, which talks about the Speaker being requested to convey the resolution and the report of the ad hoc committee. We have debated the report of the ad hoc committee. Some comments have been made on the report. So I should think that the report and the deliberations that we have made are the things that you should convey to the commission so that they will know the sentiments of the parliament about the community budget as a whole. Absolutely, I agree with you. Honorable Villan. Président, merci. Mon président, le chairman, celui qui m'a précédé, a demandé de ce débat que vous avez ouvert. Ce n'est pas un débat qui va être long, c'est un débat sur le contenu de la résolution. La résolution doit prendre en compte les remarques, suggestions et recommandations que nous avons faites au cours de l'examen du rapport. C'est ça le du débat que vous avez ouvert.
C'est pour cela que je voudrais que dans la forme rédactionnelle comme dans le fond, qu'il soit tenu compte des remarques, suggestions et propositions, y compris même celles qui ont trait au plan de travail. Nous avons dit que nous aurions souhaité avoir des échanges plus nourris, plus fouillés avec les différents commissaires, la commission, etc., etc. Et ça, c'est ça qui fait que j'ai voulu prendre la parole en indiquant encore plus que ce n'est pas un débat qui reprend le débat. C'est juste le contenu de la résolution. Merci beaucoup. Thank you. Honorable members, the ad hoc committee's draft resolution is submitted to the plenary for adoption. Is on referrals from the ECOWAS Commission. Honorable members, the draft report of the reports of the standing joint and ad hoc committees